Welcome to all dear students of San Joseph International School. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات مدرسة San Joseph. In this video we will show you how to access on the online quiz. في الفيديو ده هنشرح لكم ازاي تقدروا تخشوا على الأونلاين quiz. But before we start we need to announce something important. قبل ما نبتدي إن شاء الله لازم نقول أو ننوه على حاجة مهمة that the students has to log in with his own account. حاجة المهمة ان لازم الطالب يخش بالاكاونت بتاعه الشخصي مش account ولي الامر. Okay, now we will start. For example, I logged in as a student at the moment. انا دلوقتي عملت login كأني student عادي جدا. So the first thing that I need to do, I will go to courses. يبقى أول حاجة إن أنا أعملها عشان أخش على الامتحان أخش على كلمة courses. After I go to courses, بعد ما أخش على كلمة courses اللي هي المواد اللي أنا بدرسها, I will check the subject that I will have the test or the exam in. طبعا بعد ما أخش على المواد هشوف المادة اللي أنا عايز أمتحنها. For example, we did a trial exam on English O. طبعا احنا عملنا امتحان تجريبي على مادة الانجليش O. We're going to click on the subject. Then after that we will find all the contents that related to the subject. بعد ما بندوس على المادة اللي احنا اخترناها بنلاقي المحتويات بتاعتها. طبعا هنلاقي dashboard, workload, content, quizzes, assignment, behavior. We will go to quizzes. So we choose the subject. Then after that we will go to the content itself, which is the quizzes. We're going to click on the quizzes. Once we're going to click on it, we will find a section or an article with the name trial exam. All we need to do that we need to click is here. طبعا بعد ما بنخش على المادة وبعد ما بنختار كلمة quizzes هنلاقي في عندنا section هيظهر باسم trial exam. طبعا الاكزام هيبقى موجود تحتيه، ممكن يكون باسم exam او march exam ايا كان المسمى. هنختار ونعمل كليك هنا. بمجرد ما نيجي نعمل كليك على الاكزام اللي قدامنا هنلاقي قدامنا فيه rectangle او مستطيل لونه بامبي. So once we're going to click on it we're going to find a pink rectangle. So there is a very important notes about this. في ملحوظة مهمة جدا بالنسبة للمستطيل اللي موجود قدامنا ده. First of all, we cannot and we don't have click on this part right here. يبقى أول ملاحظة ما ننفعش خالص إن احنا ندوس في المنطقة دي. Why? Because once we're gonna click on this part, this is mean we solved the exam even before we take it. ده معناته ان احنا لو ضغطنا على الحتة دي ده معناته ان احنا حلينا الامتحان بس من غير ما نحله. So the most important thing, we need to click on this red circle right here. Once we're going to find the red circle, this is mean that we didn't take the test yet. لما نلاقي الدايرة الحمراء ده معناته ان احنا لسه ما دخلناش الامتحان. Okay, so we're going to click on it. Once we're going to click on it, we will find the following. It will give us like some kind of information about the exam. بمجرد ما نضغط عليها هيجيلنا زي بعض المعلومات عن الامتحان، وبعد كده هيجيلنا علامة start solve، ابدأ الحل. Once we're going to click on it, we will start the test. Very important note also, once we start the test, we need to finish it. ملحوظة مهمة تانية، بمجرد ما نبتدي حل الامتحان لازم نخلص الامتحان. Okay, shall we start? يلا بينا نجرب. So we're going to click on start solve. Once we're going to click on start solve, it should see right now until it's loading. Okay, it will take a while until it's loading completely. So in this case we will find a timer will show up right here. For example, this timer is just only as a trial for the demo, for the demonstration. طبعا الوقت اللي موجود عندنا ال6 دقايق اللي كانوا موجودين دول ده لمجرد التجربة. Here we will find the exam in front of us. We will find the questions. So here
the number of the questions out of how many questions. طبعا عندنا عدد الأسئلة بيبقى واضح قدامنا، بيقول لنا إن ده سؤال من 3، وبتبتدي الأسئلة كلها تظهر عندنا هنا. تمام، ابتدي أحل الامتحان بتاعي عادي، ولازم أخد بالي من الوقت اللي موجود. So I can start solving my exam, and also at the same time I need to be careful about the countdown of my test, because once this countdown is off, this means I didn't finish in the right time, and whatever the answers that I'm gonna put, it will be saved. يبقى أنا لو دلوقتي وأنا بحل الامتحان الوقت بتاعي خلص، أي حل أنا حليته بيتحفظ automatically، بس بعد الوقت الأصلي بيطلعني من الامتحان. طيب تعال نحل دلوقتي. عندنا مثلا there are 24 نقط in a day. طبعا الإجابة هتكون 24 hours in a day. نيجي نشوف السؤال التاني. Will they buy a new car? Yes they نقط. نختار الكلمة الصحيحة. They can, they won't, they will. Number 3, she is blank أو نقط to buy a new car. Answer going, go, goes. ممكن نختار أي إجابة. زي مثلا أنا اخترت she is goes، وجيت أراجع. طبعا قبل ما أقفل لازم أخلي بالي إن أنا لازم أراجع على الإجابات بتاعتي. Of course before we submit the test we need to revise and make a revision about the all the questions. Of course this is a trial test, so that's why it has only 3 questions. The real one, it will have more than that, and even the time it will be more than 6 minutes. So for example I finished the test before the time, no problem. أنا خلصت الامتحان قبل الوقت، ما فيش مشكلة خالص. ممكن أعمل save and submit. طيب أنا عاوز أتأكد من الإجابات. أنا الإجابة دي أنا مش متأكد منها. This answer I'm not really sure about it. I can change it. So I can choose this and I make another revise, and in the end we will find something called save and submit. يبقى بعد ما رجعنا هنلاقي في الآخر في عندنا حاجة اسمها save and submit. طيب الكلمة دي ممكن تتغير، بدل ما تبقى save and submit تبقى save and continue. ده معناته انه في أسئلة تانية. بمجرد ما بندوس save and continue بيودينا للأسئلة اللي بعد كده. طبعا ده امتحان تجريبي. Of course this is a trial test, so that's why we have only 3 questions. So in this button right here we will find save and continue. This is mean there are more questions to be answered. So in this case, if I'm sure 100% and I still have the time, no problem at all, and I'm really sure about it, no one will take the paper from me or anything like that. So in this case I can save and submit. خلاص بعد ما حليت وتأكد من الحل بتاعي هنزل تحت واعمل save and submit. بعد ما عملنا save and submit هيبتدي دلوقتي يعمل لنا ان هو خلاص save و submit الامتحان. تمام. هنلاحظ دلوقتي في البينك rectangle اللي كان عندنا. now we will notice in this pink rectangle a few things. فاكرين العلامة اللي احنا قلنا ما ندوس عليها؟ Do you remember the side or even the button that we said that you don't have to click on? Now it start or it changed to be blue. دلوقتي اتغير اللون بتاعه بقى لونها أزرق. ده معناته ان احنا خلاص امتحنا الامتحان بتاعنا. And then we will find the circle which was red. هنلاقي ان الدايرة اللي كان لونها أحمر بقى لونها أصفر. What does it mean? It means that we already waiting for the score. We are waiting for the score. ده معناته ان احنا مستنيين النتيجة بتاعت الامتحان، وان لسه هي معمول لها بندنج، ولسه مثلا التيتشر ما علمش الامتحان. طيب تعال نضغط عليها كده. Let's try to click on. Once we're going to click on it, we will find the start solve. It's already not active. بمجرد ما ندوس عليها هنلاقي علامة الستارت سولف مش متأكتفة. ده معناته ان احنا حلينا الامتحان.
Okay, how I can get the result? For example, I will go to home. ازاي نقدر نجيب النتيجة؟ It's very simple. The same way that we get to the quiz is the same way we will find the result. Courses, choose the subject, then we will go to quizzes, then after that we're going to click on the exam. If we find this circle green, this is mean we have a score. تاني، بعد ما عملنا الخطوات بتاعتنا بندوس على في الهوم من الأول، بنخش على courses، بنختار المادة اللي احنا امتحناها وبنخش على كلمة quizzes. بعد ما نخش على كلمة quizzes هنلاقي نخش على الامتحان، هنلاقي العلامة صفراء. نقدر نعرف امتى ان الامتحان بتاعنا اتصحح لما العلامة الصفراء دي يبقى لونها اخضر، وبالتالي لما نيجي ندوس عليها السكور بيظهر في الجنب اليمين هنا. So once this circle is green, we're going to click on it and then we will find the score in the right bottom corner of this rectangle right here. Okay? So let's revise for the last time how we can have an access on the quiz online. تعالوا نراجع مرة تانية ازاي نقدر نخش ونعمل access على الاونلاين كويز بمنتهى البساطة. انا دلوقتي في الهوم، وطبعا لازم نعمل log in بالاكونت بتاع الطالب. It's very important thing that we log in by the student account, not the parent account. So we will go to home, courses, then we're going to choose any one of the subjects that we have a test. Could be mathematics, could be science, could be connect, could be art, Arabic, any one of the subjects that we know that we have a test. طبعا هنختار المادة اللي احنا عارفين ان احنا فيها test. So choose English O, quizzes, trial exam. Then we will find this rectangle, the pink rectangle. If this circle is red, this is mean we didn't take the test. لو العلامة دي أو الدايرة دي لونها أحمر، ده معناته إن إحنا لسه ما ابتديناش الامتحان. لو العلامة دي لونها أصفر، ده معناته إن إحنا حلينا ومستنيين النتيجة. لو العلامة دي لونها أخضر، لو لونها أخضر ده معناته إن إحنا جاوبنا والمستر أو التيتشر صحح الامتحان والدرجة بتاعتنا موجودة. مهم جدا ان احنا لما نيجي نبتدي ما ندوسش على المنطقة دي خالص. وبالتالي كده بالطريقة دي احنا مثلا خلصنا امتحان الانجليش او، ممكن نخش على مادة تانية زي مثلا mathematics. بس طبعا احنا في الماثematics احنا ما حطيناش امتحان. Of course in this subject we didn't add any test or any demo test. We were demonstrating on the English O. So it's the same way. We will go down until we're going to find a part right here says exam or trial exam, and in this case we will find the exam for the math. So it's very simple. We can choose different subjects and we'll go to the quizzes, and once we will go down we will find the quiz will appear here, and in this case we can start solving it. So for the last time, this is the subject. We'll go to the quizzes and then click here. Once we're going to click here we'll find this rectangle which include the test. يبقى مرة تانية نختار المادة اللي فيها الامتحان، بمجرد ما ندوس عليها نشوف المحتويات اللي موجودة وندوس على كلمة quizzes، وبعد كده هيظهر عندنا المستطيل البنك ده. Before we end up the video, this is a little reminder to know the difference between the online assignment and the online quiz. ده زي تنويه كده صغير، ده عشان يعرفنا ايه الفرق ما بين الامتحانات الاونلاين والواجبات الاونلاين. نراجع برضو على ازاي نقدر نجيب الكويزز لمرة تانية. How we get the quizzes is very simple. We will click on courses and then we're going to choose the subject, and once we're going to choose the subject we will go to the quizzes. يبقى احنا في الامتحانات بندوس على كلمة الكورسز اللي هي المواد اللي احنا بندرسها، وبعد كده بندوس المادة اللي احنا عاوزين نمتحن فيها، وبعد كده لما بيجيلنا كل محتويات المادة بندوس على كلمة امتحانات او كلمة quizzes. So once we start choosing the subject
we will go to the contents of it, and we will go to quizzes. And in this case, once we're going to click on quizzes, we will find the quizzes in the front of us. The difference between it and between the assignment is, instead of clicking on quizzes, we will click on assignments like this, and then it will give us all the assignments. And if there is any online assignments, it will be shown right here. Once we need to click on it, and then after that it will show for us the same sign like the online quizzes. يبقى الفرق بس الوحيد ان احنا في الاونلاين assignments او الواجبات اللي هي الاونلاين، بدل ما ندوس quizzes بندوس كلمة واجبات او assignments، وهنلاقي الاساينمنت الاونلاين قدامنا واضح، وبمجرد ما ندوس عليه هيظهر لنا نفس العلامة اللي كانت بتظهر في الامتحان بالظبط، اللي هي علامة start solve. Thank you very much for watching. شكرا جزيلا على المشاهدة.